Nowadays, everybody everywhere talks about climate change. Obviously, one of the most affected sector is agriculture. So at NICRA, National Initiative on Climate Resilient Agriculture, we try to educate the farmers how to combat the ill effect of climate change, how to cope up in the changing scenario. Our journey starts from Shialda, one of the biggest stations in India. Catch a Lokikantapur bound train from the south section. During the train journey, you will be enchanted by the outside scenery. You will come across a variety of products and offers. You will find the famous guava from Balu. After a 2-hour journey, you will get down at Joynagar Mojilpur. The right side of the station is called Joynagar and left side is Mojilpur. Welcome to Bongheri village under Kultoli block, South 24 Pargona, which falls under coastal saline belt of West Bengal. It's a classic village of West Bengal with cow, children and enormous scenic beauty. River Matla flows by the side of this village. If you are enchanted by the beauty, please stop. Two years ago, a devastating cyclone Ayla hit the village and demolished almost everything. On February 2011, Bidhan Chandra Krishi Vishwavidyalaya along with Ramkrishna Ashram Krishi Vigyan Kendra started a project called NICRA. The project was readily accepted by the villagers who started preparing weather bulletins. This bulletin contains weather forecast along with the advices on crop husbandry, animal rearing and fishery. The bulletins created a good response among the farmers and they have given some suggestions too. তা আপনার কিরকম মনে হচ্ছে? মানে মিলছে কিরকম মিলছে, কতটা মিলছে না, কতটা মিলছে সেটা তো ঠিক আছে, এই পর্যন্ত একদম মানে অ্যাকুরেট হচ্ছে আর কি কি মিলছে না, মিলছে না এরকম কিছু আছে বা আর কিছু লিখলে ভালো হয় এখানে। মিলছে যায় ওষুধের জন্য যে ক্রিমির ওষুধটা আর ক্রিমির ডোজটা যদি হয় ভালো হয়, দেওয়া যদি মানে সেই মতো যদি দেওয়া হয়, এখানে বলা হয়েছে যে ক্রিমির ওষুধ খাওয়াতে হবে, কিন্তু এটা ডোজটা তো সবাই জানে না বা ওষুধ জানে না, সেটা কোন জায়গায় পাওয়া যাবে কিরকম জায়গায় বা কতটা ডোজ খাওয়াতে হবে। Bongheri is now trying to set back to its normal life.
We hope the smile will sustain.